Tomavina He Dayalu Jagat Sansare Tomavina He Dayalu Tomavina He Dayalu Jagat Sansare Tomavina He Dayalu Patita Pavana Hetu Tava Avatara Patita Pavana Hetu Tava Patita Pavana Hetu Tava Avatara Patita Patita Prabhu Napai Deya Mosama Patita Prabhu Napai Deya Mosama Patita Prabhu Napai Deya Premananda Sukhi Ha Prabhu Premananda Sukhi Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kana koro ane boro duke kripa balo kripa balo kana koro ane boro duke Adesha Gosai Daya Koro Daya Koro Sita Pasti Adesha Gosai Bole Pai Chaitanya Nitai Tava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai Saru Sarakam
Sajuga Siddhi Bhava Prabhu Lokanatha Daya Koro Siyataya Prabhu Srinivasa Daya Koro Siyataya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Jaya Gauranitaya, 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 Jaya Gauranitaya, 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 Gauranitaya. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Sri Hanuman Sankirtan ki Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayam Vishnupada Paramahamsa Hari Prajagachata Sotara Satya Sri Srimad Divine Grace Shirabai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki ISKCON DBT Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Prem Sigaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Sri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Mathura Dham ki Sri Dwarka Dham ki Sri Jagannath Puri Dham ki Sri Navadip Mayapur Dham ki Sri Mayapur Chandradhari Mandir ki Gangamai Jamunamai ki Tulsi Vibhakti Devi ki Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhakti Vrinda ki Transcendental Book Distribution ki Jai Shri Shri Ganetai ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai Nitai Gaura Premanande all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Sadakaya Chaksuram Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya
Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakanditam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jarapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Purubhyasya Vipasindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the Supreme Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God, which is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Mukam karoti vasaram pangum langayate girim. Yat kripat maham bande Sri Guru
Vinatharanam Yat Kripatamaham Bande Sri Gurun Vinatharanam. Hare Krishna. Who's translating? Okay. The one who has the mic, of course. So, today, of course, being a very special day, very auspicious day, we would like to speak something about Lord Chaitanya Mahaprabhu. And also, actually, I have two verses that I want to share and discuss this morning. One verse I just received this morning from one devotee in glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And I can share it with all of you later on. This verse is actually also from the Srimad Bhagavatam. And this is one devotee. I don't know the devotee. His name is Gauranga Darshan Das. Gauranga Darshan Das. Anyone know him? Anyone have darshan or Gauranga Darshan Das? So, he selected one very nice verse from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. And this verse is actually very nicely pointing out or describing 9 glories of the Supreme Lord. And those 9 qualities or glories, he has glorified Lord Chaitanya Mahaprabhu in these 9 manners. So I will read the verse. This is from the 11th canto, chapter 5, text 33. You might like to follow those who have reference. 11:5, 33. 3:3. Dheyam sada praribhava gnam abhistadhoham Dheyam sada paribhava gnam abhistadoham Dheyam sada paribhava gnam abhistadoham Tirthaspadam Shiva Virinchi Nutam Saranyam Bhrityartiham pranata pala babad dipotam Bhrityartiham pranata pala babad dipotam Vande Mahapurushate Charanaravindam Vande Mahapurushate Charanaravindam Dhyeyam sada paribhava nam abhistadoham Dhyeyam sada paribhava nam abhistadoham Tirthas
padam shiva virinchi lutam saranyam Bhrityartiham pranatapala babad dipapotam Vande Mahapurusate Saranarabindam One more time. Dheyam sada paribhavagnam abhistadoham Tirthaspadam shiva virinchi nutam saranyam Bhrityartiham pranatapala Bhavabdhipotam Vande Mahapurusate Charanarabindham These are the 9 qualities described in this verse that I will translate, that Prabhupada translates in English, that I'll just, one by one, I will share. First of the 9 qualities is Dheyam Sada. Dheyam Sada, which means that he is the eternal object of meditation. Eternal object of meditation. You don't have the 11th canto in Bangla, Bhagavatam, kotai. So, don't have to, yeah. The translation is, I'm just reading the word by word. So what is it, Bengali there? Dheyam sada? Ah, okay. Second quality, paribhava gnam, one who destroys the insults of material life. Third quality, abhistadoham. He, the Lord, awards the greatest desire of the soul. Fourth quality, tirthaspadam. Tirthaspadam means the shelter of holy places and the shelter of saintly people. Fifth quality, Shiva Virinchi Nutam. Shiva Virinchi Nutam means honored by Lord Shiva and Lord Brahma. Fifth quality is Shiva Virinchi Nutam. Sixth quality, Saranyam. Saranyam means worthy of surrender. Sixth quality is Saranyam. And seventh quality, Bhrityartiham. Bhrityartiham, relief, who brings relief, relieves the distress of the devotees. Yeah. Next quality is Bhrityartiham. Eighth quality, Pranatapala. Pranatapala means he protects those who simply bow down. Yeah.
the ninth quality, Bhavabdhi Potam. Bhavabdhi Potam, he is the boat to cross the material ocean. Ninth quality হচ্ছে Bhavabdhi Potam. জন্ম মৃত্যু সমুদ্রে অতিক্রমের উপযোগী তরঙ্গ. Yes. So this devotee actually made a very nice presentation with beautiful colors of Lord Chaitanya Mahaprabhu. I can share it later on, and during the day the devotees, they can read and meditate on this. Very nice. মহারাজকে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, সেটা আমরা মহারাজ শেয়ার করে দেবেন. So I want to go now to the verse in the 7th canto of the Bhagavatam, which is 7th canto, chapter 11, text 7. 7, 11, 7. Yeah. I was mentioning that verse yesterday. 7, 11, 7. 7, 11, 7. Everyone can repeat. Dharma moolam hi Bhagavan sarva vedamayo harihi smritam cha tad vidam rajan yena chatma prasidati dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi smritam cha tad vidam rajan yena chatma prasidati dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati dharma mulam hi bhagavan dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi sarva vedamayo harihi smritam cha tadvidam rajan smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati yena chatma prasidati dharma mulam. Yeah, the Bengali? I'll say in English first, because we have international presence. The root of religious principles. Bangla. ধর্মের মূল বস্তুপক্ষে ভগবান. So everyone should repeat both the English and the Bangla. Yeah, so everyone can learn both. It's an English class and Bengali class combined. Okay. He. Indeed. Bhagavan. The Supreme Personality of Godhead. Sarva Vedamaya. The essence of all Vedic knowledge. The essence of all Vedic knowledge. সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাদিশার.
Harihi, Harihi, the Supreme Being. the Supreme Being, Bhagavan. Smritam cha, Smritam cha, and the scriptures. and the scriptures, এবং শাস্ত্র, Tat vidam, tat vidam, of those who know of those who know the Supreme Lord. the Supreme Lord, যারা ভগবানকে জানেন। Rajan, রাজন, O King, ও king, হে রাজন, yena, যেন, by which by which religious principle religious principle, যার দ্বারা ধর্মতত্ত্ব, cha, চ, also also, ও, atma, আত্মা, the soul, the soul, mind, mind, body, body, and everything and everything, আত্মা, মন, দেহ, এবং সবকিছু, prasidati, প্রসিদ্ধতি, become fully satisfied. become fully satisfied, সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। Who wants to become fully satisfied? কে হতে চায় সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন? Only one hand up. No two hands up. Yes, fully satisfied. So if we understand this verse and the nice purport Prabhupada is giving, because it is speaking about dharma, yesterday we spoke a little bit about dharma, then very easily and very quickly one will become fully satisfied. আমরা গতকাল ধর্ম সম্বন্ধে একটু শুনেছিলাম, আজকে না আরো আমরা সম্পূর্ণভাবে শুনবো, যাতে করে আমরা কিভাবে সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারি। Yes. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki. জয়। I will read line by line and then translation, yeah? The Supreme Being, the personality of Godhead, is the essence of all Vedic knowledge, the root of all religious principles, and the memory of great authorities. সর্ববেদময় ভগবান শ্রী হরি ধর্মের মূল এবং বেদবেত্তা মহাত্মাদের স্মৃতি। O King Yudhishthira, this principle of religion is to be understood as evidence. হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ধর্মই প্রমাণ স্বরূপ। On the basis of this religious principle, everything is satisfied, including one's mind, soul, and even the body. এই ধর্মের ভিত্তিতে মন, আত্মা, দেহ ইত্যাদি সবকিছুই প্রসন্ন হয়। Purport. Ashamana. As stated by Jamaraj, dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Srimad Bhagavatam 6:3-19. যমরাজ বলেছেন, ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম। Jamaraj, the representative of the Lord who takes care of the living beings after their death, gives his verdict as to how and when the living being will change his body. যমরাজ হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি জীবের মৃত্যুর পর স্থির করেন কখন এবং কিভাবে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হবে। He is the authority, and he says that the religious principles consist of the codes and laws given by God. তিনি হচ্ছেন মহাজন এবং তিনি বলেছেন যে ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দেয়া আইন। No one can manufacture religion, and therefore manufactured religious systems are rejected by the followers of the Vedic principles. কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না এবং তাই মানুষের তৈরি ধর্ম বেদের অনুগামীরা বর্জন করেন। In Bhagavad Gita 15:15, it is said, Vedaista sarvair aham eva vedya. Vedic knowledge means to understand
the Supreme Personality of Godhead, Krishna. ভগবদ্গীতায় 15 অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে বেদাশ্চ সর্বে ধর্মেব বেদঃ। বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। Therefore, whether one speaks of the Vedas, scriptures, religion, or the principles of everyone's occupational duty, all of them must aim at understanding Krishna. তাই বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম অথবা কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তা সবেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। Srimad Bhagavatam 1:2-6 therefore concludes, we were quoting that yesterday, Sabai pumsam paro dharmo jato bhakti radhokshaje ahaitukiya pratihata yayatma suprasidati. In other words, religious principles aim at learning how to render transcendental loving service to the Lord. শ্রীমদ ভাগবতম 1 নম্বর স্কন্ধের 2 নম্বর চ্যাপ্টারে 6 নম্বর শ্লোকে আমরা গতকালই আলোচনা করেছিলাম সবই পুরুষম পরো ধর্ম যত ভক্তি অধক্কজে অহৈতুকি অপ্রতিহতা যো আত্মা সুপ্রসিদ্ধতি। অর্থাৎ ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার শিক্ষা লাভ করা। That service must be unmotivated and unchecked by material conditions. সেই সেবা অহৈতুকি এবং জড়জাগতিক অবস্থার দ্বারা অপ্রতিহত হওয়া উচিত। Then human society will be happy in all respects. তাহলে মানব সমাজ সর্বতোভাবে সুখী হবে। The Smriti, the scriptures following the principles of Vedic knowledge, are considered the evidence of Vedic principles. বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুগামী স্মৃতি শাস্ত্রকে বৈদিক প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হয়। There are 20 different types of scripture for following religious principles, and among them, the scriptures of Manu and Yajnavalkya are considered to be all-pervading authorities. ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করার 20টি স্মৃতি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে মনুস্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি সর্বমান্য। In the Yajnavalkya Smriti, it is said, Shruti Smriti Sadasara Sadachara Swasya Sapriyam Atmanah Samyak Sankalpaja Kamo Dharmamulam Idam Smritam. যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে শ্রুতি স্মৃতি সদাচার ষষ্ঠ চ প্রিয়মাত্মনঃ সম্যক সংকল্পজ কাম ধর্মমূলম ইদম স্মৃতম। One should learn human behavior from Shruti, the Vedas, and from Smriti, the scriptures following the Vedic principles. শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং স্মৃতি থেকে মনুষ্যোচিত আচরণ শিক্ষা লাভ করা মানুষের কর্তব্য। Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. শ্রী রূপ গোস্বামী তার ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর মধ্যে বলেছেন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা ঐকান্তিকি হরের ভক্তি উৎপাদয়ব কল্পতে। The purport is that to become a devotee, one must follow the principles laid down in Shruti and Smriti. অর্থাৎ ভগবত ভক্ত হতে হলে শ্রুতি এবং স্মৃতির নিয়মগুলি পালন করা আবশ্যক। One must follow the codes of the Puranas and the Pancharatriki Vidhi. পুরাণের নির্দেশ এবং পঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক। One cannot be a pure devotee without following the Shruti and Smriti, and the Shruti and Smriti without devotional service cannot lead one to the perfection of life. শ্রুতি এবং স্মৃতি অনুসরণ না করে শুদ্ধ ভগবত ভক্ত হওয়া যায় না এবং ভগবত ভক্তি ব্যতীত শ্রুতি ও স্মৃতি সিদ্ধি প্রদান করতে পারে না। And the last portion of the purport, therefore, from all evidence, the conclusion is that without bhakti, devotional service, there is no question of religious principles.
তাই সমস্ত প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তি ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব সম্ভব নয়। God is the central figure in the performance of religious principles. ভগবান হচ্ছেন ধর্ম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। Almost everything going on in this world as religion is devoid of any idea of devotional service and is therefore condemned by the verdict of Srimad Bhagavatam. বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যা কিছু হচ্ছে তা সবই ভক্তিবিহীন, তাই সেগুলি শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। Without devotional service, so-called religious principles are only cheating. ভগবত ভক্তি ব্যতীত তথাকথিত ধর্ম কেবল প্রতারণা মাত্র। So, one of the important reasons and also purposes for the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, over and above, or in addition to the Harinam Sankirtan, was to propagate the teaching of Srimad Bhagavatam. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এই শ্রীমদ্ ভাগবতমকে বা হরিনাম সংকীর্তনকে প্রবর্তন করে। There is actually a prediction. There are many predictions in our Shastra. There's one, someone sent me a prediction this morning also in relation. This is, well, before I read the prediction, Srimad Bhagavatam was greatly stressed and emphasized by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because within the teachings of the Srimad Bhagavatam, we have the full and complete understanding of what is dharma. In this very nice purport given by Srila Prabhupada, there is reference to, he speaks about Shruti and Smriti. Shruti is actually what is heard directly by, what is given directly by Krishna. Shruti is actually what Lord Brahma heard after meditating on the lotus flower for thousands of years. Shruti is transcendental sound vibration coming directly from the spiritual world. And Smriti means what the, we can say Smriti means the practical application of that Shruti. Yeah. In other words, only if we properly understand Shruti, only if we properly understand transcendental knowledge, will we be able to demonstrate or apply it on a day-to-day basis. Yes. So, because the majority of living entities in the material world are conditioned, we are known as Baddha Jeev. Baddha Jeev, that is one of the descriptions given by Srila Bhaktivinoda Thakur. The living entity has four, the jiva has four
characteristics. ভক্তিনাথ ঠাকুর বলেছেন এই বদ্ধ জীবের চারটে ক্যারেক্টার আছে, চরিত্র। The first understanding or characteristic of the jiva is that jiva is amsha, part and parcel of Krishna. Amsha. জীব হচ্ছে ওই ভগবানের অংশ, That is পরিচ্ছন্ন অংশ। in the Bhagavad Gita. Mamai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatana. Yes. So first is angsha. Second is that jiva can be either baddha jiv, nitya baddha, or can be nitya siddha. তো দু রকমের জীব হতে পারে, একজন বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীব। Yes. So amsha, nitya baddha, nitya siddha, and the fourth quality is that the jiva is Veda Abeda, simultaneously one with but different from Krishna. Veda Abeda. Veda Abeda. That's already. Yeah. So, because the majority of living entities in the material world are nitya baddha, therefore there is prescribed duties for those nitya baddha. তো এই জড়জগতে যারা আছে ম্যাক্সিমাম নিত্যবদ্ধ। So for those conditioned living entities, there are prescribed duties. There are prescribed duties for the nitya baddha. নিত্যবদ্ধ জীবদের পরমাংশ। I think you're not getting it. Yeah. Nitya baddha, the conditioned souls, because they are influenced by the modes of material nature, Krishna has given some directions how they should live their life. তো বদ্ধ জীবরা সবসময় কোনো না কোনো কন্ডিশনের মধ্যে থাকে। How to explain? Dharma means what is our original nature, right? ধর্ম মানে হচ্ছে আমাদের প্রকৃত চরিত্র। Dharma means what is our original nature. We have our original spiritual nature. Actually আমাদের আধ্যাত্মিক যে প্রকৃতি। What is our original spiritual nature? Jiver Swarup Hoy Krishna Nitya Das. That is our spiritual nature. এটা হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, হচ্ছে আমরা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। The vast majority of jivas, the vast majority of living entities never come to the material world. Maximum জীব কখনোই জড়জগতে আসে না। Majority are simply fully engaged in their nitya lila with Krishna. Maximum জীবরা তারা ভগবানের নিত্য লীলাতেই থাকে। But those few living entities who come in the material world, they are covered by the modes of material nature. কিছু বদ্ধ জীব যারা এই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। So therefore Krishna has given a system to gradually get them out of the conditioned state of life. তো তাদের জন্য ভগবান কৃষ্ণ পদ্ধতি দিয়েছেন কিভাবে তারা আবার ওই জগতে যেতে পারবে। And that system we find described in the Smriti Shastra. সেই জিনিসটা স্মৃতি শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। And that system is directly connected with Varnashrama Dharma. এবং ওই সিস্টেমটা সেটা ডাইরেক্টলি কানেকশন আছে বর্ণাশ্রম ধর্মের সাথে। Means we have two natures. We have our spiritual nature in the spiritual world. আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতিগতভাবে আমরা আত্মা, মানে আমরা ওই স্পিরিচুয়াল জগৎ থেকে এসেছি। And we have
for those who are in the material world, we have a material nature. এবং এই প্রকৃতি জগতে প্রাকৃতিক জগতে থাকার ফলে আমাদের কিছু ওরকম স্বভাব আছে। Material nature means that we have to deal with these modes of material nature. আমরা এই ম্যাটেরিয়াল জগতে থাকার ফলে ম্যাটেরিয়াল জগতের সাথেই আমরা খুব অ্যাটাচড হয়ে গেছি। So Krishna has given a natural system, an ideal system, how to deal with these modes of material nature, how to get out of these modes of material nature. তো কৃষ্ণ একটা সুন্দর পদ্ধতি দিয়েছেন যার ফলে আমরা এই ম্যাটেরিয়াল জগৎ থেকে কিভাবে আবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। Yes. So it means that the living entity can only become successful by following these two natures. তো এই বদ্ধজীবরা তাদের জীবনে সার্থকতা লাভ করবে তখনই যদি এই দুটো নেচার সম্বন্ধে সে জানতে পারে। There's a very nice instruction, many of them actually from Srila Bhaktivinoda Thakur. I can just share that also. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব ভালো কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, এটা মহারাজ এখন বলবেন। Yeah. Srila Bhaktivinoda Thakur of course we all know Srila Bhaktivinoda Thakur as being one of the foremost Vaishnavacharyas who spoke on the subject matter of Varnashrama Dharma. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এমন একজন আচার্য, মহান আচার্য, যিনি এই বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে গেছেন। And it's important for devotees to hear from Srila Bhaktivinoda Thakur. কিছু ভক্তরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে জানেন। This is taken from one of the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur called Sajani Toshani. Sajana Toshani. Sajana Toshani. Yes. And the first one I will read is, those who have sufficiently studied sociology certainly conclude that the system of Varnasrama is the topmost social system. এই বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা। Social system. সোশ্যাল সিস্টেম, সামাজিক ব্যবস্থা। Yeah. Means it is the recommended social system for people in the material world. কারণ এটা এই সমাজ ব্যবস্থাটা, এই সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা সবথেকে শ্রেষ্ঠ। It means that by knowing, by understanding the system, we can more easily revive our original spiritual nature. এই সিস্টেমটা যদি আমরা নিতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই চিন্ময় জগতের সম্বন্ধে জানতে এবং ওখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। For example, our prescribed duty as spirit soul is to engage in devotional service. তো আমরা যেহেতু চিন্ময় আত্মা, সেই হিসাবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ওই ভগবানের সেবা করা। And our duty or responsibility as conditioned soul is to work within the system Krishna has given. আমরা যেহেতু বদ্ধ জীব, সেই হিসাবে কৃষ্ণ যে সিস্টেমটা দিয়েছেন তার মধ্যে থেকেই কিন্তু আমাদের ওই সিস্টেমে যেতে হবে। Yes. So in other words, we have dual responsibility. Dual means two. We have two responsibilities in the material world. আমাদের দুটো কর্তব্য আছে এই ম্যাটেরিয়াল জগতে। Because we have two natures. We have
we have the spiritual nature, the soul inside the body, and we have the body which is material. কারণ আমাদের দুটো জিনিস আছে এখানে, একটা হচ্ছে আমরা আত্মা, সেই সময় আত্মার একটা কর্তব্য আছে, আবার একটা শরীর আছে, সেই শরীরের একটা কর্তব্য আছে। So to be successful, we have to follow what is the nature of the soul and what is the recommended nature for this body. তো আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই দুটোকেই কিভাবে একসাথে আমাদেরকে শিখতে হবে, যে আমাদের যেহেতু আমরা চিন্ময় আত্মা, সেই হিসাবে পরমাত্মার সেবা করা, আবার এই শরীর ধারণ করেছে, এই শরীরটার প্রতিপালন করা। So in other words, in our Shastra, there are prescribed duties and responsibilities within that system of Varna and Asrama. তো এইভাবে আমরা এই দুটো সিস্টেমকেই বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কর্তব্য কর্ম করতে পারবো। I'll just read one small statement here of Srila Bhaktivinoda Thakur. He says that Varnashrama Dharma is the society of the Vaishnavas in their conditional stage. তো শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম একজন বৈষ্ণব আচার্য, এবং অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বৈষ্ণব আচরণ করা যায় সেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেখিয়েছেন। I'll repeat this because I'm not sure if you got it. Varnashrama Dharma is that system that Vaishnavas who are still conditioned. Vaishnava, not all Vaishnavas are liberated immediately. কারণ সব বৈষ্ণবের প্রথমেই কিন্তু মুক্ত হতে পারে না ইনিশিয়ালি, মানে প্রারম্ভিক স্তরে। Bhaktivinoda Thakur, Sri Rupa Goswami speaks about sadhana bhakti, different levels of bhakti. ভক্তির অনেকগুলো স্টেজ আছে। Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. So it is not that the first day we start chanting Hare Krishna, immediately we come to prema bhakti. কারণ আমরা প্রথমেই জপ শুরু করলাম, তার মানে আমরা কিন্তু প্রেম ভক্তি স্তরে পৌঁছতে পারবো না। Maybe, but very rare. কেউ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। Yeah, very rare. কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই যেতে পারে। Yes. There are 3 types of liberated souls that are described. One is sadhana siddha. 3 রকমের মুক্ত পুরুষ আছেন, সাধক ভক্ত, Nitya siddha, নিত্য সিদ্ধ, eternally liberated. আর যারা মুক্তজী, Those are the living entities in the spiritual world. They are nitya siddha. যারা আধ্যাত্মিক জগতে আছে তারা নিত্য সিদ্ধ। And then sadhana siddha means by taking the recommended process here in the material world, we can become also liberated through sadhana. সাধনা মুক্তি মানে আমরা সাধনার দ্বারা আমরা মুক্ত হতে পারবো। And then there's a third type that is described by the acharyas, kripa siddha, by special mercy. By kripa siddha, by special mercy of Vaishnava, by special mercy of the Lord, one can become very quickly liberated. আরেকটা আছে যেটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো যদি বৈষ্ণবের কৃপার মাধ্যমে কৃপাশীল। But the vast majority of living entities, they fall in the category of sadhana siddha. তো এইভাবে এরকম 3টে আমাদের ক্যাটাগরি আছে। And part of sadhana is varnashrama. তার মধ্যে যে সাধন ভক্তি সেটা হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে। Sadhana means following rules and regulations. সাধনা means কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদেরকে পালন করতে হবে। So within the system of varnashrama, there are rules and regulations. এই বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে আমাদের কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। I'll give one practical example that will help, hopefully, to explain. একটি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা আশা করি এটা দেখাতে পারব। We know that in modern day society, in our modern day world,
especially those who are grihasthas, they have to work to make money. যারা বিশেষ করে যারা গৃহস্থ তাদেরকে অবশ্যই টাকা অর্জন করতে হবে। Any grihastha here not working and making money? এখানে এমন কেউ গৃহস্থ আছেন যে টাকা রোজগার করে না? Not many. এরকম Usually, normally, yeah. So, but modern system, modern society has invented so many different unnatural ways to make money. তো এই জগতে বা এই আধুনিক যুগে বিভিন্ন ভাবে টাকা পয়সা রোজগার করে, সেটা কিন্তু কোনো ঠিক পদ্ধতিতে নয়। And many of you sitting here are in that category. Don't mind. যারা আমরা এখানে যারা বসে আছি তারা সেই ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়ে। Yeah, so whenever we do something that is not natural, we cannot be happy. যেহেতু এই পদ্ধতিটা প্রকৃতগত নয়, তার ফলে আমরা সবসময় অখুশি। Yes. So if I was to ask you, and I will, what is, according to Shastra, the ideal and perfect scientific definition of economy? Economy means economic development. অর্থনীতির একটা সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা আছে। To understand everything and anything, we simply have to refer to Shastra. আমাদেরকে ওই অর্থনীতির জানতে গেলে সেটা শাস্ত্র থেকেই নিতে হবে। Modern way of living has no connection with Shastra. এখনকার দিনের যে আমাদের অর্থনীতি, আমাদের যে সমাজ যেভাবে, সেখানে কোনো শাস্ত্রের সঙ্গে কোনো রকম কানেকশন নেই। Modern society disconnected with Shastra. মডার্ন সোসাইটি এই সভ্যতা এখন শাস্ত্র থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছে। Therefore, modern society cannot be happy. সেই কারণে এই মানব সভ্যতা বা বিশেষ করে এই সমাজ কখনো সুখী হতে পারে না। So my question again, I'm asking, what is the, according to Shastra, what is the definition of the perfect ideal system of economy? তো সেই কারণে আমাদের প্রশ্ন করছেন যে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াল আমাদের পদ্ধতিটা কি হতে পারে? Yeah, and you don't have to go to university to find out. As a matter of fact, if you go to university, you'll never find out. Because in university, they don't teach about Shastra. এবং এই শিক্ষাটা কোনো স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যাবে না। কারণ এখানে সেখানে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো So, whoever is sitting here this morning has is very clear and very certain about what is perfect economy. Only those should raise their hands and share with all of us. What is your understanding of what is ideal or perfect economy? What is the definition, Vedic definition of economy? কেউ কি এখানে যারা আছে কেউ বলতে পারবেন যে বেদিক ডেফিনেশন বা প্রকৃত অর্থে আমাদের এই যে অর্থনীতি সম্বন্ধে বলতে অর্থনীতির সংজ্ঞা কি? I don't see many hands up. One, okay, don't say anything right now. Our Shastra is actually giving very clear understanding about everything, including money, including, we should not say money. Of course, Shastra also clearly explains, as Prabhupada did, today's money system is a very bad system. অর্থশাস্ত্রে সমস্ত কিছু বর্ণনা করে দেয় এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই শুধুমাত্র অর্থ নয়, এই অর্থের সাথে আরো যা কিছু রিলেটেড সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। Okay. Just repeating the question one more time. What is the Vedic definition of economic development?
development. তো এই অর্থ ইকোনমিক যে ডেভেলপমেন্ট সেটা অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশন দিচ্ছে তার মানেটা কি? Okay, there's two devotees have their hands up. I don't know if you have the same answer. Anyway, we'll find out. Bolo. Better you say in English, because then I'll find out if you... If you have the right answer, no problem, but I want to make sure you have the right answer. Then you can say in Bengali. Just briefly, in one line, in 3 words. Yes, 3 words. Krishi Goraksha Balijam. That is the perfect and complete definition of economic development, or the science of economy. এই যে অর্থনৈতিক উন্নতির আলটিমেট বিজ্ঞান হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য। How many of our devotees sitting here are understanding and applying this science of economy? এখানে যতজন ভক্তরা বসে আছে তার মধ্যে কারা এটা করছে বা বুঝতে পেরেছে? Again, not many hands up. That means you cannot be happy unless you apply this science of economy. এই কারণে আমরা সুখী নই এবং আমাদের এই বিজ্ঞানটাকে আমাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। This is one of the one of the greatest deviations of modern day society. এটা এই জন্য সবচেয়ে এই যে ডেভিয়েশন হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা অধোগামী হচ্ছি, তার এটা একটা কারণ। And therefore the whole world is going in the wrong direction. এই কারণে আমরা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছি। Yes. So like this, our Shastra is giving us, both in the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Shastra, giving us very clear understanding how we should live both spiritually and materially. বিভিন্ন শাস্ত্র, শুধুমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা বা ভাগবতম না, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে এটা বর্ণনা করা আছে যে কিভাবে আমরা এই জীবনে স্পিরিচুয়ালি এবং ম্যাটেরিয়ালি দুভাবেই আমরা জীবন যাপন করতে পারবো, আধ্যাত্মিক এবং জনজাগতিক। So therefore, now I will read you this prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur. শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে প্রেডিকশন সেটা এখন আমরা শোনাচ্ছি। Yeah. Now I have to change here. Yes. This is written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in the magazine called Harmonist that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had started. Just like Prabhupada started Back to Godhead magazine. Before that, his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, has started this Harmonist. Yeah. যেমন এখন প্রভুপাদ যেমন ব্যাক টু গডের ভগবত দর্শন যেমন পেয়েছিলেন বা লিখতেন, সেরকম ভক্তি ছিল প্রভুপাদের পূর্বে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটি ম্যাগাজিন লিখতেন। So before reading those two, it begins by saying the first, this is Bhaktivinoda Thakur speaking, the first and foremost duty of an acharya is to uproot whatever is adharmic. Whatever is adharma, the first duty and responsibility of an acharya is to uproot, to take out what is adharma. আমাদের ধর্মকে যদি জানতে হয় তাহলে প্রথমে অধর্মগুলোকে ফেলে দিতে হবে। He alone is an acharya who teaches the dharma that he
himself practices. যে ধর্ম যে সেটাকে জানতে পারে এবং যে সেটাকে প্র্যাকটিস করে, অর্থাৎ তার নিজের বৈবাহিক ব্যবহারিক জীবনে সে প্রয়োগ করে। The real acharya, the real teacher is one who practices what he teaches. যিনি প্রকৃত গুরু বা যে আচার্য, যিনি যেটা বলেন সেটা নিজেও করেন। In other words, actually all of us who are devotees, as we learn the science, as we learn the philosophy, we are meant to share or to teach that philosophy to others, isn't it? আমরা যেমন যে কোনো একটা বিজ্ঞান যখন আমরা শিখি সেটা অন্যদেরকে আমরা সেটা বলি। But if we ourselves are not following that philosophy, how we can teach it? যদি আমরা সেই বিজ্ঞানটাকে জানলাম কিন্তু আমরা সেটাকে মানলাম না, তাহলে সেই বিজ্ঞানটার জানা বা তাকে কাউকে বলার কি মানে আছে? If we are very nicely quoting this verse from the 18th chapter, Krishi Gorakshavanijam, Vaisya Karma Swabhavajam, but if we don't apply it, what is the meaning? What potency is there? তো যদি আমরা যখন ভগবত গীতার শ্লোকে কৃষি বাণিজ্য সুরক্ষা এই কথাটা বললাম কিন্তু আমরা নিজেরা সেটা পালন করলাম না, ওই বলার কি মানে আছে? So the Thakur's two predictions, we'll leave a little bit of time for any comments or questions after a few minutes here. First prediction. Some person imbued with the power of God will again establish the true Varnasrama Dharma in accordance with the divine dispensation. Basically, he's telling that soon Bhaktivinoda Thakur is predicting, maybe 100 years before, 150 years before, that very soon someone will come to actually establish Varnasrama Dharma. বক্তিবিনোদ ঠাকুর 100 থেকে 150 বছর আগে এটা প্রেডিকশন করে গেছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার জন্য একজন আসবেন। So actually that person is our founder Acharya, who very extensively has given the groundwork for establishing Varnasrama Dharma. তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রভুপাদ তিনি এই বর্ণাশ্রম ধর্মটাকে প্রতিষ্ঠা করার আগে তার সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন। He has given the basic knowledge and information, but we have yet to act on that knowledge and information. তো প্রভুপাদ এই সম্বন্ধে সবকিছু বেসিক জায়গাগুলো সব দিয়ে গেছেন, এবার আমাদেরকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। Second prediction. Within a short time, there will exist only one sampradaya in the world. খুব তার কোন একটা সময় এরকম একটা সম্প্রদায়, that sampradaya will be promoting the practice of bhakti, devotional service. যারা এই একটা সম্প্রদায় যারা এই ভক্তি প্র্যাকটিস করবে। And Bhaktivinoda Thakur is giving the name here. Its name will be Sri Brahma Sampradaya. শ্রী ব্রহ্ম সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে ব্রহ্ম সম্প্রদায়। We actually have 4 Vaishnava Sampradayas. আমাদের একটি 4টে বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। Lord Chaitanya Mahaprabhu is part of. We are also all Brahma Madhva Vaishnava Sampradaya, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. আমরা যে সম্প্রদায় আছে সেটা ব্রহ্ম মত গৌড়ী সম্প্রদায়। So actually the subject matter of dharma is a very deep subject matter. এই যে ধর্ম এটা কিন্তু খুব বিশাল বড় গভীরতা আছে এই ধর্ম সম্বন্ধে। Not only is spiritual swadharma very deep, but also material swadharma is very deep. এটা শুধুমাত্র যে আধ্যাত্মিক বিষয়টাই খুব গভীর আছে এটা নয়, মেটেরিয়াল ধর্মটাও কিন্তু খুব গভীরতা আছে। Both of these levels of dharma are of course, are of utmost importance.
এই দুটো ধর্মই অর্থাৎ জড়জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুটোই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। Because we are here in the material world, if we have knowledge of one and we are ignorant of the other, things will not function properly. যেহেতু আমরা এই জড়জগতে আছি, অতএব আমাদেরকে কিভাবে এই জড়জগতে ভালোভাবে থাকবো সেটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। If we were all in the spiritual world, if we knew nothing about varnashrama dharma, no problem. তো আমরা যদি ওই ওই আধ্যাত্মিক জগতে যেতে চাই আর যদি আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম না জানি কখনোই আমরা ওখানে যেতে পারবো না। Varnashrama dharma is especially in relation to these modes of material nature. আর এই বর্ণাশ্রম ধর্ম এই দুটো জগৎ সম্বন্ধে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। And our problem actually is our connection with these modes of material nature. আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই মেটেরিয়াল জগতের সাথে বেশি কানেকশন, সম্পর্কটা গভীর। Our problem is to be connected. এবং প্রবলেমের সঙ্গে সমস্যাও ভীষণ হবে। The solution is to become disconnected or to rise above these modes of material nature. তো এর থেকে বেরোনোর উপায়টা কি? এই সমস্যা থেকে আমাদেরকে সরে যেতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে। And beginning with especially Srila Bhaktivinoda Thakur and then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada, therefore they spoke about what is called Daiva Varnasrama. Daiva Varnasrama. এই কারণে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই দৈব বর্ণাশ্রম কথা বলে গেছেন। Yes. And so Prabhupada explains that this is one of our purposes within our society, within our ISKCON society. One of the purposes is to introduce this Daiva Varnasrama Dharma. এই কারণে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন কে আমাদের এই বর্ণাশ্রম দৈব বর্ণাশ্রমকে আমাদের এস্টাবলিশ করতে হবে। Yeah. So maybe we can take a few minutes if there's any comments or any questions that devotees may have, because the Lord Krishna came, we mentioned yesterday, Lord Krishna comes to establish dharma. All the acharyas, all of the incarnations rather, including Lord Chaitanya Mahaprabhu, they come to re-establish the principles of dharma. কৃষ্ণ এসেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave another dimension which is very confidential, but he instructed in general that we study and understand what is dharma. তো যদিও চৈতন্য মহাপ্রভু যেটা দিয়ে গেছেন সেটা একটা অন্যরকম, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে এখানে থাকতে গেলে আমরা কিভাবে ওই জিনিসটাকে আমরা পাবো তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে বর্ণাশ্রম দৈব বর্ণাশ্রমকে জানতে হবে। Okay, any comments or questions? তো কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু বলার থাকলে তারা বলতে পারে। কারো কোনো রকম কোশ্চেন? Yes, Manu. Yeah. And the verse was mentioned from Srila Goswami Shruti Smriti Puranadi. Can you maybe elaborate how our devotional service can become a disturbance in society? Can we move the wrong way or something like that? To elaborate on this verse. Why can our devotional service become a disturbance in society? Why, what will become a disturbance? Our devotional service. How our bhakti, our devotional service can become a disturbance in society. Okay. Yeah. According to the verse. So, his question is that how, when we don't follow Shastra properly, it becomes disservice?
disturbance, disturbance in society. আমরা যেহেতু শাস্ত্রকে ঠিক করে জানি না বা জানতে ফলো করি না, তার ফলে আমাদের ভক্তি জীবনে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ডিস্টার্ব হয়। Because different shastras, they are like giving guidance. If we follow the guidance given in the shastra, then we will live in harmony with our spiritual nature and we will live in harmony with our material nature. আমাদের শাস্ত্রে যে নিয়মগুলো বলা হয়েছে সেগুলো যদি আমরা পালন করতে পারি তাহলে আমাদের এই আধ্যাত্মিক যে আমাদের চেতনা বা সেবা সেটাও ঠিকঠাক করতে পারবো এবং আমাদের জড়জাগতিক যে শরীর পেয়েছি সেটাকেও আমরা ঠিকভাবে হারমোনি অর্থাৎ প্যারালালি আমরা আগাতে পারবো। Those people who don't know Shastra, who don't believe in Shastra, therefore, both spiritually and materially, they are naturally or automatically acting in wrong ways and therefore creating disturbance in their own life and disturbance in society in general, because they don't know about spiritual dharma, they also don't know about material dharma. তো শাস্ত্রের যেহেতু আমরা নিয়ম মানি না বা মানতে চাই না, তারপরে কি হয় তাদের এই স্পিরিচুয়াল লাইফ, এই আধ্যাত্মিক যে জীবন এবং জড়জাগতিক যে জীবন, তারা দুটোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তার প্রভাবটাও সে নিজেও পায় এবং অন্যদেরও বা সোসাইটিকেও সেই ক্ষতিটা পৌঁছায়। There are many people, especially here in India, for example, because India is the land of dharma, many people know something about Shastra, but most people don't know about Krishna. So their activities are also very often a cause of disturbance. তো এই ভারতবর্ষে বিশেষ করে যদিও এখানেই ভারতবর্ষের ধর্ম সম্বন্ধে বেশি চর্চিত হয়েছে, তথাপি হয়তো ধর্ম সম্বন্ধে জানে না, কৃষ্ণকে জানে না। So it means basically that unless we have a clear and proper understanding of these two levels of dharma, then whatever we do, whatever system we try to follow or introduce, it will cause disturbance in society. We individually will be disturbed and we will be a cause of disturbance to others. আমরা যতক্ষণ না এই দুটো ধর্ম সম্বন্ধে জানবো ততক্ষণ আমরা এই সমস্যার মধ্যেই থাকবো এবং এই সমস্যাটা শুধু আমার না, আমার সাথে সাথে আমার পরিবার এবং সমাজের ক্ষেত্রেও পড়তে হবে। That's the question you're asking, isn't it? Yeah. So it will be disturbance because we are acting just like today. The whole world is disturbed, isn't it? The whole world is very, very disturbed. যেটা আমরা দেখছি যেহেতু আমরা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী পালন করছি বা করতে চাইছি না, তার জন্য সবাই ডিস্টার্ব আছে। Not only the whole world is disturbed, but many of our devotees are disturbed. শুধুমাত্র আমাদের সারা দেশ বা বিশ্ব ডিস্টার্ব নয়, আমরা যারা ভক্ত তাদের মধ্যেও ডিস্টার্ব। Why talk about other people? Talk about us also. কেন আমরা অন্যদের কথা বলবো, আমরা নিজেদের কথা একা বলি। Many of our devotees are disturbed. Why? Because we are lacking understanding about dharma. কারণ অনেক ভক্তই ডিস্টার্ব থাকে, তার কারণ হচ্ছে তারা এই প্রকৃত এই দুটো জিনিসকে জানে না। Majority of our devotees are not understanding what is the formula for proper economic development. তো অনেক ভক্তরাই জানে না কিভাবে আমাদের এই অর্থকে উন্নতি সাধন করব, সেটা কিভাবে করতে সেটা জানে না। And therefore, actually majority of people today, as we know, and that is increasing, are living in towns and cities. ম্যাক্সিমাম ভক্তরা সবাই শহরের দিকেই থাকে। Which is actually, especially in the towns and cities of modern day society, they are the last place where we should be living. They are the last, it means we should not be living there. তারা প্রকৃত অর্থে ওই শহরে যারা থাকে তারা ভাবে যে এটাই সবচেয়ে খুব সুস্থ জায়গা। Because those places are especially
covered or under the modes of especially passion and ignorance. এবং শহরে বেসিক্যালি এই মোড অফ প্যাশন এবং ইগনোরেন্স অর্থাৎ রজ এবং তমগুণে ভরা। When Srila Prabhupada went to America, he wrote, you have all read before, Markine Bhagavat Dharma. প্রভুপাদ যাওয়ার আগে একটা লিখেছেন মার্কিনে ভাগবত ধর্ম। And how to introduce Dharma. So he writes actually that I have come to this city of New York, and New York City, many of you may not know, but is one of the most deeply entrenched cities where, Prabhupada explains, majority of people are very heavily under the influence of the mode of passion and ignorance. শহরে যারা থাকে তারা সবসময় রজগুণ এবং তমগুণে তারা আচ্ছাদিত। সেই কারণে প্রভুপাদ যাওয়ার আগে প্রথমে ভাবছেন যে কিভাবে ওখানে এই ভাগবত ধর্মকে প্রচার করবে। It means that Shastra is advising, Shastra is directing that we should live in connection with the land. We should be living off the land. We should be producing our own food. We should be living with cows. This is the more natural and recommended lifestyle. তো শাস্ত্র আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে কিভাবে আমরা এই মাটির সাথে মিশে থাকবো। আমাদের দৈনন্দিন যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু এই আমাদের এই ধরিত্রীর মাথা থেকেই আসে। অর্থাৎ তাদের সাথে কিভাবে কানেকশনে থাকবো। We don't only speak about Vrindavan because in Vrindavan everyone is a devotee. We speak about Vrindavan, we speak about the glories of Vrindavan because the residents of Vrindavan are materially engaged in what is the ideal. It means they are producing food, they are caring for cows, and therefore more easily able to practice their Krishna consciousness. আমরা বৃন্দাবনের যে যে থাকার যে চিন্তা ভাবনা সেটাই আমরা ইনকর্পোরেট করতে চাই, কারণ ওখানে যদিও সবাই ভক্ত তথাপি আমরা যদি কার্যকারিতার মধ্যে থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কনসাসনেস চেতনাটা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক হবে। গোমাতা So modern disturbance that is all pervading in the world today is due to major deviation from these principles of dharma. এই জগতে বিশেষ করে গোটা পৃথিবীতে সমস্যায় পড়ছে যেহেতু এই বৃন্দাবনের যে কালচার সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি। Lord Chaitanya Mahaprabhu and so many, all of our Vaishnavacharyas, they are simply bringing us back to Shastra, telling us, trying to explain to us, unless we follow Shastra, unless we follow the spiritual guidelines for spiritual dharma and material dharma, society cannot function properly. চৈতন্য মহাপ্রভু এবং আচার্যরা আসেন শুধুমাত্র এটার জন্যই যে আমাদের শাস্ত্রে কি বলা আছে সেটাকে আমরা যদি পালন করতে পারি তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক যে স্বধর্ম এবং জড়জাগতিক যে স্বধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারি। Yes, this verse that we read from the 7th canto is making this point, is telling that smritam chat vidam rajan yena chatma prasidati. Smriti means to remember also. When we remember, our duty as devotees is to constantly remember what is our primary duty. তো আমাদের ভক্তদের এটা প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রিমেম্বার করা, মনে করা। তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি স্বধর্ম? So Narada Muni is telling Yudhishthira Maharaj, smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati. Those who remember what is their spiritual duty, those who remember what is their material duty, only they can be happy. তো নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন যে কিরকম ভাবে আমরা এই স্পিরিচুয়াল স্বধর্ম, আধ্যাত্মিক যে স্বধর্ম এবং জড়জাগতিক যে স্বধর্ম সবসময় মনন করতে এবং কিভাবে আমরা এটা কার্যকারিতা করব। Naturally,
Majority of our devotees have some understanding of their spiritual duty. কিছু ভক্ত আছে যারা এখন বুঝতে পেরেছে যে আমাদের আধ্যাত্মিক আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে ভগবানকে সেবা করা। No, not kichu, majority. বেশি ভক্ত। Majority of our devotees understand what is the spiritual duty. বেশিরভাগ ভক্তই তাদের কি দায়িত্ব সেটা বুঝতে পেরেছে যে আমাদের আধ্যাত্মিক সধর্ম করা ভগবানকে সেবা করা। But kichu, very less, very few devotees understand what is their material duty. তো কিছু ভক্ত বুঝতে পারছে যে আমাদের এই ভগবানকে সেবা করার সাথে সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক যে সধর্ম সেটার সাথে সাথে যে জড়জাগতিক যে সধর্ম সেটা বুঝতে পেরেছে খুব অল্প সংখ্যক ভক্ত। True or not true? Yes. Raise your hands, those who say it's true. Now some people are just raising their hand because others are raising their hand. Anyway, it's okay. So therefore, Narada Muni is telling that this is the foremost responsibility of a devotee to try and understand more clearly what is dharma. এই কারণে আমাদের ভক্তদের এটা খুব একটা বিরাট বড় দায়িত্ব যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সধর্মটা কি। Otherwise we cannot be happy materially and we cannot be happy spiritually. তো এটা যদি না বুঝতে পারি তাহলে আমরা মেটেরিয়ালি সুখী হতে পারবো না, স্পিরিচুয়ালি সুখী হতে পারবো না। Prabhupada explains that actually those who understand and balance these two aspects of dharma, they can be happy both spiritually and materially. যারা এই ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারবে বা জানতে পারবে তাহলে তারা এই দুটো রাস্তায় ঠিক প্যারালালি চলতে পারবে বা বুঝতে পারবে। এবং খুশি হবে, সুখী থাকবে। Any other question? Yes. Bolon. You can stand up. Maybe you can hear better. Mike. I can ask him. Yeah. It's easier for him to come to the mic than the mic to go to him. Yes. So what is your question? Physical coverage is the main objective to make this economic system, perfect economic system it is. In Varnashram, in Brahman, Kshatriya and others, the Sudra, the duties, that is what to be followed. Okay. This is the first question. The second question. First is first. You can sit there. Yeah. ওনাকে বাংলা বলে, এখন বাংলা বলুন। প্রশ্ন বাংলা ভাষা। যদি কৃষি সুরক্ষা বাণিজ্যে অর্থনৈতিক যদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একমাত্র উপায় ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চারটি আসনের কথা বলে গেছেন এবং তাদের জন্য স্পেসিফিক ডিউটি এবং কথাও বলে গেছেন। সেই হিসাবে এটাই কিভাবে সর্বভাবে শ্রেষ্ঠ হয়, যদি এটাই ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় তাহলে অন্যগুলোকে বাদ দিতে হবে। You understood his question? Yeah? You say in English now, I'll understand if you have understood. So he is actually telling
never said that when we are telling that Krishi Viraksha Vanijam, we are talking about economic development. The economic development is the responsibility of Vaishya. Brahmanas, they don't make money. They give knowledge. And so all the varnas are important, but of the varnas that is especially connected with economy, it is the Vaishya. That's why we quoted that verse. এখানে যে বর্ণ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের কথা বলা হয়েছে এবং কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যের ডিউটি হচ্ছে বৈশ্য যারা তো যারা ব্রাহ্মণ তারা শুধুমাত্র নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান শেয়ার করবে তারা কখনো আর্নিং করবে না কোনো অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার তার রেসপন্সিবিলিটি Brahmanas are the teachers, and when Vedic, in the Vedic culture, Brahmana will teach without asking money, without taking money. He will give free knowledge, isn't it? Vedic culture ছিল ব্রাহ্মণরা যে নলেজ দিবেন যে শিক্ষাটা দিবেন বা টিচার যে শিক্ষাটা দেবেন তার জন্য তার ফ্রিতে দেবেন কিছু তার এগেইনস্টে নেবেন Yes. Means his activity is not a business activity. তার কার্যকারিতা কখনো এরকম বৈষয়িক হবে বা ব্যবসা জনিত হবে যে আমি কিছু শিক্ষা দিলাম তার জন্য টাকা নিলাম যেটা এখন হচ্ছে And actually even the Vaishya, in Vedic culture, Vaishya is not producing food for money. That is not like today. Modern agriculture is a deviation because one is a farmer today mainly primarily to make money. That is not. এখনকার দিনে যারা বৈশ্য যেটা ভাবছে ব্যবসা করে কিছু অর্থ কামাবো এটা কিন্তু তখনকার সমাজে এরকম ছিল না So Vedic system of agriculture is mainly to meet our material needs or material necessities of life. তো বৈদিক সময়ে আমাদের যেটা নিয়ম ছিল যারা বৈশ্য তারা শুধুমাত্র আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তার জন্যই আমরা শস্য বা উৎপন্ন করব If there is extra, then you can sell, you can exchange. আমাদের যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি হয় তখন আমরা সেটা বিক্রি করব অন্যদের But modern day agriculture is not done properly. People, they grow, they have this monocrop, and with their produce they sell, and then with the money they get they buy food. That is not the proper system. কিন্তু এখনকার দিনে যে সিস্টেমটা যে আমাদেরকে যেভাবেই হোক না কেন বেশি আমাদের উৎপন্ন করতে হবে এবং সেখান থেকে অর্থ আসবে তার জন্য আমরা দু রকম তিন রকম ফসল কন্টিনিউ করে যাচ্ছি এবং জীবন বিভিন্ন বাজে ভাবে So in the system of what is called Daiva Varnasrama, all of the Varnas, because whether it is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, all of the members in these four Varnas, they are performing their activities for the same purpose of serving Krishna. That is called Daiva Varnasrama. দৈব বর্ণাশ্রম মানে হচ্ছে এই যত বর্ণ আছে বা আশ্রম আছে তাদের আলটিমেট গোল হলো সবারই কৃষ্ণকে সেবা করা কৃষ্ণকে খুশি করা So I was giving the example of Vaishya or Krishi Goraksha Vanijam to highlight especially what is the science of economy. In Shastra there are four sciences that is called Chatur Vidya. শাস্ত্রে চতুর্বিদ্যা সম্বন্ধে বলা আছে এখানে মহারাজ যেটা বলেছেন সেটা বৈশ্যদেরকে হাইলাইট করা হচ্ছে যে কিভাবে তারা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে First science is called Anvikshiki, the science of philosophy. Anvikshiki. Anvikshiki. You're not studying your Shastra. The metaphysics, the science of philosophy, that is the first of Chatur Vidya.
Anvikshiki. Anvikshiki. Yeah, means philosophy. Second science is called Trayi. Trai. Trayi means the science of education. Science of education. Brahmanas. Brahmanas, science of education means the 14 books of knowledge. 14 books of knowledge is the science of Trayi. Science of Trai মানে 40টা বইয়ের সমস্ত জ্ঞান সে জানে। Yes, that's all Vedic. Third science is called Dandaniti. 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 Science of politics. Science of politics. Dandaniti. Dandaniti. Yes. How to become qualified Raja, king, Kshatriya. কিভাবে ক্ষত্রিয় তৈরি হবে? কিভাবে একজন রাজা হবে? The fourth science is called the science of Varta. Varta means science of economics, economy. চারটা হচ্ছে বার্তা, সেটা হচ্ছে সায়েন্স অফ ইকোনমি। Not Artha, Varta. Varta. বার্তা। Varta, science of economy. সায়েন্স অফ ইকোনমি। And science of economy is based on land and cows. Land and cows. ল্যান্ড এবং এই গো পালন। That is sustainable economy. এটাকে বলা হয় সাস্টেনেবল ইকোনমি, অর্থাৎ চিরস্থায়ীভাবে এই অর্থনীতি চলতে থাকে। Yes. By following in modern day educational system, we don't teach this. কিন্তু এই এখনকার দিনে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাতে এই সব কথা বলা হয়। And therefore, we are doing things the wrong way. তারপরে আমরা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছি। Yeah. So therefore, most important for those who are devotees to study what is the standard knowledge in our Shastra. এই কারণে আমরা যারা ভক্ত হয়েছি বা ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি, তাদের ফার্স্ট কর্তব্য হলো এই সম্বন্ধে জানা। How many present here in our class this morning, how many have attended Gurukula? এখানে যারা আছেন ক্লাসে, কারা গুরুকুল কেউ দেখেছেন বা গেছেন? So those who have attended Gurukula, how many years you were in Gurukul? আচ্ছা, গুরুকুলে কেউ পড়াশোনা করেছেন এখানে? No one is here. Okay. I saw a few hands up. Yes, so because we have not gone to Gurukul, we don't know these things. তো যেহেতু আমরা এই গুরুকুলের পদ্ধতিতে আমরা পড়াশোনা শিখিনি, তাই এই কারণে আমরা এগুলো কিছুই জানি না। Vedic culture is based primarily on education and training. তো বেদিক কালচারে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এই ট্রেনিং কিভাবে শিখবো এবং সেটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব। Without that, we are untrained and uneducated. Hari Bol. সেই কারণে আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং আমরা অশিক্ষিত থেকে গেছি। হরি বল। Not Hari Bol. This is our misfortune in modern day society. এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এই আধুনিক যুগে। And it is our misfortune that our own devotees, they don't understand how important this is. এই কারণে অনেক ভক্তরা এটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না। If we don't accept these traditional sciences, that means we are rejecting Shastra. আমরা এই ট্র্যাডিশনাল এই যে পুরনো যুগের যে কালচার সেটাকে যদি না জানি বা জানতে চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করছি। Means we are rejecting dharma. We don't understand. We cannot understand what is dharma. তার মানে আমরা বুঝতে পারছি না ধর্ম অ্যাকচুয়ালি কি। And therefore, the end result is we will be crying, lamenting. তার ফলস্বরূপ আমরা সবসময় কষ্ট পাচ্ছি, দুঃখ পাচ্ছি, ঝগড়া করছি। But we are the cause of our own lamentation. We are causing our own misfortune. তার ফলে আমাদের এই দুর্ভাগ্যটা আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি। No one else to blame. কাউকে এটা দোষ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। So we can become fortunate by following in the footsteps, Mahajana Jainagata Sapanta, in the footsteps of the Mahajans. আমরা যদি সত্যিকারে সৌভাগ্যবান হতে যাই, তাহলে মহাজন যেটা বলে গেছেন, মহাজন যেটা আদর্শ পন্থা আমাদেরকে ফলো করতে হবে, এটাকে মান্য করতে হবে। How many of our grihastas here
Today we can keep everyone later because there's no breakfast this morning. No prashad. So just one last question from my side. How many, how many have read the last 5 chapters that we find in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam? Last 5 chapters of Canto 7. Last 5 chapter, 7 number skandher, শেষ 5টা চ্যাপ্টার। কে পড়েছে? Action. Yeah. I very highly recommend, especially those who are householders, to not only householders but especially householders, Srila Narada Muni in those 5 last chapters, chapter 11 to 15, Canto 7, speaks extensively about Varnashrama Dharma. 7th canto last যে 5টা চ্যাপ্টার আছে ওখানে নারদ মুনি এই গৃহস্থ বা যারা এই সংসারে আছে সবার জন্য Yes. সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। If you want to know about Varnashrama Dharma, that is one very, very important source. খুব গুরুত্বপূর্ণ, ওখান থেকে যদি আমরা এটা অধ্যয়ন করতে পারি তাহলে জানতে পারবো বর্ণাশ্রম ধর্মের সম্বন্ধে। And in one of those purports, I believe it is chapter 13, 13, called Ideal Family Life. আদর্শ গৃহস্থ জীবন। Yeah, Prabhupada is telling that though the majority of those who are grihastas, their means of livelihood should be through agriculture. যারা গৃহস্থ তাদের মেইনলি জীবনযাপন করার জন্য তাদের মেইন সোর্স হওয়া উচিত এগ্রিকালচার, কৃষি। Not software engineering, don't mind. Yeah, translate. এই জীবন জীবিকা করার জন্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। It means we're all engaged in wrong occupation. তো আমরা সকলেই ভুল জীবন জীবিকার মধ্যে জড়িয়ে গেছি। In the Western countries and even here in India now, both the husband and the wife, they're working. বাইরের দেশে না এবং ভারতবর্ষেও স্বামী স্ত্রী দুজনেই জীবিকা করতে পেরে যাচ্ছে। This is not Vedic system. এটা কিন্তু বৈদিক সিস্টেমে এটা নেই। This is the Manyak system. শুধুমাত্র অর্থের পিছনে ছোটা। From the time a small child learns to crawl, he's sent away to some kind of school. খুব ছোট বাচ্চাকে একটা স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন সে ডিস্টার্ব করবে বা সে অফিসে চলে যাবে সেটা। In the Shastra, it is mentioned that the first educators are the parents. For the first 5 years, young children should be at home with the mother. তো শাস্ত্রে বর্ণনা আছে যে প্রথম ছোট বাচ্চা 5 বছর অবধি তার বাবা মা হচ্ছে তার শিক্ষক। Yes, that is the first education for those 5 years is meant to be at home, not in some boarding. Not in some artificial kind of modern setup. Boarding school is there, that is Gurukul, after 5 years. তো 5 বছর এটা নিয়ম যে 5 বছর তার সন্তানকে যেন কোনো বাইরের কোনো স্কুলে বা সে নিজের সমস্যার জন্য তাকে অন্য জায়গায় পাঠানো উচিত না। In Vedic culture, the first boarding school is at home for 5 years. Vedic culture প্রথম তার boarding school হচ্ছে তার বাড়ি। And in the Vedic culture, Prabhupada explains that actually when we live properly, then the mother should breastfeed the child for as many years as possible. তো বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যাতে করে সেই বাচ্চা তার মাতৃদুগ্ধ পান করতে পারে যত দিন পারে, যত বেশি দিন সম্ভব। If a child
breastfeed from his mother for many years. Krishna was breastfeeding up until the age of 7. তো কৃষ্ণ 7 বছর অবধি তার মাতৃদুগ্ধ পান করেছিলেন। Anyone here have that experience? I don't think so. Prabhupada explains that actually a young boy who breastfeeds from his mother for many years, he will not be attracted to the opposite sex later on. Prabhupada explains. তো যদি এরকম যারা শিশু তারা যদি 5 বছর বা 7 বছর অবধি মায়ের দুধ পান করে থাকে তাহলে তারা কখনো ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষেত্রে খুব সহজ হয়, অন্য বড় স্ত্রী বা বড় বিভিন্ন প্রতি অ্যাট্রাক্ট হয়। So many things are there in our Shastra, but we are not reading our Shastra. Not this. যেহেতু আমরা এই শাস্ত্র পড়ি না বা পড়তে যাই না তার ফলে তো জানি না। Yeah. So, any other comment? You had another question maybe, or somebody else had a question? How one Advaji can become Siddhaji and Advaji like us Okay. can become a Siddha. Bangla bolun. Advaji কিভাবে সাধন করে কিভাবে ভগবান ধামে যেতে পারে। Okay. এরকম কোনো এক্সাম্পল আছে যদি থাকে সেটাও বলবেন। This can be example one Advaji will become Sattvaji will become. So, the idea is that we should not be so preoccupied how we have come here. We should be more preoccupied how to get out of here. We should not be so we should not be so preoccupied how we have come in the material world. We should be preoccupied how to get out of this material world. আমরা কিভাবে এসেছি এটা হয়তো নাও জানতে পারি, বাট কিভাবে আমরা যাব সেটা আমরা বলতে পারবো। Because our acharyas, they explain, because we have minute independence. Krishna, he has full independence. We are his amsha, part and parcel. We also have in minute quantity this independence. তো আমাদের কৃষ্ণর ফ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের মতো, কিন্তু আমাদের যে ফ্রি উইল আছে, আমাদের যে ইচ্ছা শক্তি সেটা একেবারে কম। So, because we are very small, we have the tendency of misusing that independence. তো এই কারণে আমাদের যেহেতু বদ্ধজীব, তার জন্য আমাদের টেন্ডেন্সি আছে ওই ফ্রি উইলটা সেটাকে মিসইউজ করা, বাজে দিকে নিয়ে যাওয়া। Jai Shri Shri Madhai ki, Jai Shri Shri Radha Madhava ki. So, because we have misused our independence, we are here. আমরা যেহেতু ওই ফ্রি উইলটাকে আমরা মিসইউজ করেছি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, সেই কারণে আমরা আজকে এখানে আছি। Actually, it is not so easy to understand when and how we have come in the material world. এই জন্য আমাদের এটা বোঝা খুব কঠিন যে কখন এবং কোন সময় আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি এসেছি। So, our acharyas advise us, don't worry about when and how it happened. We are here now. Shastra is telling us, follow this process. This process means of bhakti yoga. Then very quickly you can get out of this material world. এই কারণে বৈষ্ণবরা আচার্যরা এই সম্বন্ধে বেশি ইম্পর্টেন্স দেন যে কি বা কখন এবং কিভাবে আমরা এখানে এসেছি, কিন্তু এটা আমাদের পদ্ধতিটা করে দিয়েছেন যে কিভাবে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে পারবো ভক্তি মাধ্যমে, ভক্তি যোগের মাধ্যমে। Our Vaishnava acharyas explain, somehow or other we have come in the material world. তো বৈষ্ণব আচার্যরা বলেছেন যেভাবেই হোক কিছু না কিছু ভাবে আমরা এখানে এসে পড়েছি। But Krishna promises that once having come here, when we again go back to the spiritual world, we will never again come back. তো কৃষ্ণ ভগবত গীতাতে এটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যদি আমরা এখান থেকে একবার চলে যেতে পারি তাহলে তাকে আর কখনো ফিরে আসতে হবে না। The example is given, if a young child, that happens a lot, young children, they don't know what is fire. Mother is telling, don't touch, don't touch. তো বাচ্চা ছেলেদেরকে যখন বলা হয় কোন একটা জিনিস যেটাকে স্পর্শ করো না আগুনকে, But sometimes the child will listen, he will not touch.
Sometimes he's very stubborn. No, I want to touch. He'll touch. কখনো কখনো শোনে যে এটাকে স্পর্শ করো না, কিন্তু কখনো কখনো আবার টাচ করে দেয়, স্পর্শ করে। So when he touches, he will understand what is fire. তখনও বুঝতে পারে, যখন ও হাতে স্পর্শ করে তখন বুঝতে পারে কেন বারণ করছিল, আগুনে যখন হাত দেয়। He will not again touch. Again, he will not again touch. তারপরে আর কখনো সে স্পর্শ করবে। So we also in the material world, we are like touching fire. তো আমরা যেরকম যখন ভগবানের সাথে ছিলাম তখন ভগবান বলতেন এরকম করতে, এটা করো না, কিন্তু আমরা এখানে এসে পড়েছি, এবারে বুঝতে পারছি কি কষ্ট। Samsara dadana navigaloka. We are in the material world. It is described like a great blazing forest fire. All of us are burning and suffering in the material world. When we finally will go out, we will never come back again. তো এখন তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এই জগতে থাকা কত কষ্টকর, কত দুঃখময়। তো একবার যদি আমরা ওখানে যেতে পারি তাহলে আর এখানে আসতে হবে না। Yeah. Yes? One more question. Okay, last question, unless somebody else. Last question. Bolun. There is a lot of disturbance in this world. Russia and Ukraine is fighting each other. Especially I think Russia attacked Ukraine. I heard there are so many devotees or so many Mandir Eastern devotees in Russia as well as Ukraine. My question, how Eastern is giving as these two countries are fighting, how will that Chaitanya's body or Sri Krishna's body will is break to the countries to bring to the peace? In this respect, you give some comments. Bangla. রাশিয়া এবং ইউক্রেন আরো দুটো দেশ যুদ্ধে লেগেছে, প্রায় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি। বিশেষ করে রাশিয়া ইউক্রেনকে অ্যাটাক করেছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেনে ইসকনের ভক্ত রয়েছে এবং ইসকনের মন্দির আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী, কিভাবে এই সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে বার করতে পারে, এই ব্যাপারে যদি আপনি This is the nature of the material world. এটাই হচ্ছে এই মেটেরিয়াল জগতের নেচার। And therefore, the same instruction that is given by Lord Krishna, that is given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, because we are in Kali Yuga and governments in the world are not being guided by Shastra. যেহেতু কলিযুগ এবং যারা সরকার চালনা করছে তারা শাস্ত্রকে মানে না, শাস্ত্র থেকে ইনস্ট্রাকশন নেয়। So therefore, so many disturbances are there. তো সেই কারণে প্রচন্ড রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। And we have, just like now, this example of Russia and Ukraine. We have devotees in Russia, we have devotees in Ukraine also. এই দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলে, সেখানে দুদেশেই আমাদের ভক্তরা আছেন। Which means it is a very difficult situation, especially for the devotees. তো এই সময় একটা বিরাট সমস্যা, বিশেষ করে যারা ভক্ত তাদের জন্য অবশ্যই। So the solution is always the same, that when such situations arise, it means we learn to become more serious in taking shelter of the Lord and depending on His mercy, whatever may happen. এটা থেকে, এই সমস্যা থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করে ভগবানের উপর নির্ভরশীল ভাবে থাকতে হবে এবং ওনার কৃপার উপরে আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে। We can learn from our Shastra. We just have to look at the Battle of Kurukshetra. Battle of Kurukshetra, there were dharmic people on both sides. Arjuna was fighting against his guru.
Arjuna was fighting against grandfather Vishnadev, Dronacharya. So situations in the material world arise in this way. The only solace or solution is for those who are devotees to take more and more shelter and ultimately depend on Krishna's mercy. And sometimes that is not so easy to understand. I mean, for example, Abhimanyu, such a great personality at a very young age, was killed on the battlefield of Kurukshetra, very unjustly. আমরা যেমন দেখেছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে এরকম যদিও এটা ধর্মযুদ্ধ ছিল, সেখানে তাকে তার গুরুদেবের উপরে, তার পিতামহ ভীষ্মদেবের উপরে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এগেইনস্টে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ঠিক সেরকম এখানেও যদিও সেটা ধর্মযুদ্ধ না, তথাপি আমাদেরকে এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আমাদের সবসময় চলতে হবে। এর একটাই উপায়, একটাই সলিউশন, সেটা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপরে আমাদেরকে এবং আরো বেশি বেশি করে ভগবানের উপরে নির্ভরশীল হতে হবে। এবং এটা বোঝা খুব খুব সত্যি কঠিন, কিভাবে আমরা কৃপা বা তার সেবাতে যুক্ত থাকা। Yes. There are so many examples in our Shastra. It is not that because one is a devotee, no tragedy will happen to him. এরকম বিষয় না যে একজন ভক্ত হয়ে গেছে মানে তার জীবনে কোনো দুঃখ আসবে বা সমস্যা আসবে না। Material tragedies are there because we're living in the material world. যেহেতু এই ম্যাটেরিয়াল যে জড়জগতে সমস্যা আসবেই, কারণ আমরা এই জড়জগতেই আছি। But the difference is that for a devotee, one who is cultivating nicely Krishna consciousness, he will be able to confront or to deal with those tragedies much better than non-devotee. তো যারা ভক্ত তাদের ক্ষেত্রে একটাই সুবিধা এখানে, তারা বুঝতে পারবে, তারা যেহেতু জেনে গেছে যে এটা শুধুমাত্র দুঃখে থাকে, দুঃখালয়, অশাশ্বত দুঃখ, তো এখানে ম্যাটেরিয়াল জগতে শুধু দুঃখের কথা, তারা ভালো করে রিলিজ করতে পারে যে হ্যাঁ, যে শাস্ত্রের কথাটাকে সত্যি কি রকম। And our Shastra is telling those who are fully surrendered, even some tragedy happens, they remain fixed on the lotus feet of the Lord. যারা ভক্ত নয় তারা এরকম একটা দুঃখময় পরিস্থিতিতেও কিন্তু তারা ভগবানের কাছে আসতে পারবে। And they are not overly disturbed by the happenings of the material world. তারা ভাববে যে এরকম ঘটনা হয়তো এখন ঘটে গেছে, হয়তো পরে সমস্যাটা মিটে যাবে। But that should serve as an example for us to work even harder to introduce and establish the principles of dharma. কিন্তু ভক্তরাও এখন প্রচুর পরিশ্রম করছে, তারা এই কারণে করছে ধর্মকে এস্টাবলিশ করার জন্য। The more people in the world, especially leaders in the world, know and understand about dharma, then these kinds of calamities will not be there. তো এই কারণে যারা যারা লিডারশিপ নিচ্ছে, যারা সরকার চালানো, তারা যেহেতু শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, তারপরে তারা এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং এই সমস্যার সম্মুখীন সবসময় হতে থাকে। So our main and primary duty and responsibility as devotees is simply to take more and more shelter of the holy name. এই কারণে ভক্তদের একটাই কর্তব্য এখন যে আরো বেশি করে ভগবানের নামের উপরে বিশ্বাস রাখা। Yes. Srila Prabhupada has already many times warned us or explained to us how modern civilization, modern world today, because not following dharma is a very hellish condition. তো এই কারণে যারা আমরা এই মেটেরিয়াল জগতে আছি তারা বুঝতে পারছি, যারা ভক্ত বিশেষ করে, যে আমরা যদি ধর্মকে না জানতে পারি, ধর্মকে এস্টাবলিশ করতে পারি, তাহলে এখানে থাকাটা কতটা কঠিন। There is an overabundance of non-devotees in the world, people who are adharmic, not following dharma. যেহেতু ম্যাক্সিমাম মানুষ এখানে ভক্ত নয়, সেই হিসাবে তাদের অধর্মের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে। So therefore, we should endeavor to individually as well as collectively try to take up the mission of the Lord to reduce the activities
the adharmic activities. এই কারণে আমরা আমরা হয় কেউ কেউ একা একাই হোক বা সংঘবদ্ধভাবে হোক যে অধর্মের অধর্ম প্রচুর রকম ভাবে বেড়ে গেছে। So we can take this opportunity today actually to request all the devotees here and to request Lord Chaitanya Mahaprabhu also to to pray for these devotees, to give them the necessary strength and courage to face or to deal with a very difficult situation there. এই কারণে চৈতন্য মহাপ্রভু দেয়ার যে সংকীর্তন এটা আমরা এই সংঘবদ্ধভাবে আমরা একসাথে থাকতে পারি তাহলে আমাদের একটা And the devotees here can keep those devotees in mind, can pray for those devotees so that they can be strong in their Krishna consciousness. তো আমরা যাতে করে এটা প্রার্থনা করি যাতে এবং তারাও যেন এখানে আরো তারা যারা আছেন তারা সুন্দরভাবে এই ভগবানের উপর নির্ভর হয়ে থাকতে পারে। Yeah, not an easy situation, but this is the nature of the material world, isn't it? কারণ এটাই হচ্ছে এই মেটেরিয়াল জগতের নেচার। Yeah. So we are in contact. Devotees are in contact with our devotees in Ukraine, especially, and many of them are in safe condition. Others maybe not so safe. So there's dangers. ইউক্রেনের ভক্তদের কন্টাক্ট আছে অনেকে অনেক ভালো খুব ভালো অবস্থায় আছে আর অনেকে খুব একটা ভালো সেফ অবস্থায় নেই। One last comment or question. Mike. Praise Brahma. You mentioned that the vast majority will go for sadhana bhakti stuff. Yes. So you mentioned here devotee should not to apply varnashram on their life. This is also a practice. Even chanting Harinam, Mahamantra and Bhakti association, those also be sadhana bhakti application. So nowadays, devotees may think go to this farm by this sunny time, it's too much headache. So better stay room and just chanting Harinam, Mahamantra or giving some prasad or attend Harinam Sankirtan. It is good. They don't want to see actually where the milk is coming from, whether this cow sending soda or this food is coming from where it doesn't want to see. Just think, okay, now this time is Kali Yuga, maybe I'm not going to fight with other, let's pray myself and I just want to. That is called Kripa mentality. Bolo Bangla. Bangla ভাষা। অনেকে বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে মনে করে মহারাজ যেটা বলছিলেন সাধন ভক্তি স্তরে প্রত্যেকেই সাধন ভক্তি স্তরে আছে ম্যাক্সিমাম। তো এটা হচ্ছে ভক্তরা ধরো সাধন ভক্তি স্তরে এ করে। তো সেখানে মহারাজ যেমন বললেন যে বর্ণাশ্রমটা মানে এস্টাবলিশ করা এটা একটা হচ্ছে সাধনা। যেমন ভাবে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মঙ্গলারতি করি বা বিধান করি। তো বর্তমান যুগে অনেকে মনে করে যে এই রোদে দাঁড়িয়ে চাষাবাদ করার থেকে সব থেকে ভালো হচ্ছে বিধান সংরক্ষণ। তো তারা দেখতে চায় না যে এই আমি যে দুধটা ভগবানকে নিবেদন করছি সেটা থেকে আসছে, সেই বাসুটাকে কোথায় সরকার প্রাচীন বছর দেখানো হচ্ছে তারা দেখতে চায়। তারা বাজার থেকে কিছু দুধ নিয়ে আসে ভগবান, তারা অনেক কিছু ভাবতে চায় না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। তারা ভাবে যে এখন আমার এটা বিধান করে আমি এইভাবেই ভগবান। Why complicate our life? Isn't it? Why complicate our life? Just stay home, chant Hare Krishna, Hare Bol, take prasadam, little prasadam. Go to some holy place, go to some cave, do some meditation. Prabhupada would say that my Guru Maharaj
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would explain, if one has life, he will preach. If one has life, he will preach. যদি কারোর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, যদি কারোর এই শরীরে জীবন আছে ভাবতে, তাকে অবশ্যই প্রিচ করতে হবে। So if one has life, he will strive to understand and to put into practice these two levels of dharma. If one has life, same line, one will endeavor to put into practice these two levels of dharma. তো যদি কারোর এই শরীরে জীবন থাকে, তাকে এই যে দুটো ধর্মের কথা বলা হয়েছিল, এটাকে তাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। If one understands one of the fundamental basic principles of spiritual life, যদি যদি কেউ এই এর যে বেসিক প্রিন্সিপালটা যদি বুঝতে চায়, one of the basic principles in spiritual life is to follow the orders of the Guru. তো এই যে আমাদের এই যে স্পিরিচুয়াল যে বিষয়, সেটাকে যদি বুঝতে হয়, তাহলে আমাদেরকে আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর কথা মান্যতা দিতে হবে। The third offense that we recite every day is to disobey the orders of the spiritual master, isn't it? যদি আমরা প্রত্যেক সময় যদি আমার গুরু মহারাজের কথা যদি অমান্য করি, তাহলে কি করে সেই আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারব? That is the third offense that we recite every day. Das namapara. That is number 3 offense. Guru. গুরুকে অবজ্ঞা করা, তিন নম্বর যে আমরা দশম পড়াতে আমরা জানি। Prabhupada, our founder Sharya Prabhupada is telling, establish Varnashrama. No, I don't want to establish Varnashrama. তো প্রভুপাদ বলেছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম এস্টাবলিশ করতে হবে। না, আমার দরকার নেই, আমি হরিনাম করবো, ভগবান ধামে চলে যাব। That's what you're telling. প্রশ্নটা ঠিক এরকম হয়ে যাচ্ছে। So what is better? To follow what our little imperfect mind is telling, or to follow what the great Acharya, founder Acharya Srila Prabhupada is telling? আমাদেরকে কোন বিষয়টাকে মান্যতা দিতে হবে? আমার গুরু মহারাজ যেটা বলে গেছেন, ফাউন্ডার আচার্য ছিল প্রভুপাদ, সেটা আমার মন বলছে যে এইসব করতে গিয়ে ফালতু টাকা পয়সা নষ্ট হবে, কষ্ট হবে, তো সেটাকে আমাকে বুঝতে হবে। We follow what Guru is telling, we follow what Shastra is telling. আমাদেরকে সবসময় মান্যতা দিতে হবে যে গুরু মহারাজ কি বলছেন এবং শাস্ত্র কি বলছে। In modern society, people don't follow যেহেতু এই Acharyas, মানুষরা don't follow Acharyas, don't follow Shastra. তারা শাস্ত্রকে মানে না, তারা আচার্যকে মানে না। And what is the result? আর রেজাল্ট কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। The result is hellish condition, isn't it? Chaos. একেবারে Hellish. নরকের Okay, I think we have to close for now. So we wish everyone a happy Gaur Purnima festival. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Haribo! Haribo! Hari Haribo!